faces which are familiar, as well as sometimes some of you I could be meeting for the first time. So thank you for inviting me for the session. අපි languages දෙකෙන්ම මේක කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලන්ටත් ඕනම වෙලාවක මම වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. presentation එකක් විතරක් කරලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි interactive session එකක් කරමු. So this is not just a presentation but an interactive session, so we will discuss things, especially each and every one of you may have a question related to your career development. So it's open to everybody else, everybody for discussion. And thank you to Tushara. Are you Dr. Tushara now? Mm-hmm. Not yet. Okay, in the process. So and Mrs. Tanagala is also special, very special person in my career development also, because when I wanted to move into this field, I asked from Mrs. Tanagala before moving into the field. It was a very long time ago, 1990s. I was doing various jobs. Actually, I was a journalist. The next day I completed my A-levels. I joined a newspaper company. I mean, you all know about Vidusara. So I was a Vidusara journalist. The next day I joined as a freelance journalist, and that was a time when it was I think September, October, like this time. And 1988. So I went there and talked to the editor and said I just want to write to the paper. So he gave me an assignment. The first assignment was to go to the National Archives and collect some information on the history of science journalism in Sri Lanka. So that was a very interesting assignment. Actually, that time, the Science magazine was getting ready for its first anniversary. පළවෙනි anniversary එක කියන්නේ 87 පටන් ගත්තේ 87 නවම්බර් වල විතර පටන් ගත්තේ 88 ඔක්තෝබර් වගේ කාලේ ගියම total anniversary publication එකට ලෑස්ති වෙනවා. ඒ කාලේ තමයි science journalism වල history එක ගන්න. ඒක ලොකු අත්දැකීමක් තමයි. මොකද ඉස්සර කාලේ ඉඳලා මේ ලොකු history එකක් තිබ්බයි කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ ආකයිව් එකේ ඉඳලා ජාතික ලේඛනාකාරයට ගිහිල්ලා ඒ history එක බලනකොට ගොඩාක් දේවල් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා. මම එතනින් පටන් ගන්නවා. මම පළවෙනි පාර A-level කරාම මට තිබුණේ S4යි, simple pass 4යි. මම bio science කරේ. ඒත් S4ක් විතරයි තිබුණේ. S4 කින් මුකුත් කරන්න බෑ. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් කළා. එතකොට තව එක පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකක් ඉහළට ගියා. C1යි S3යි. CAS ඒත් මදි. ඒත් මේ බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා කොහොම හරි විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. මුලදී බයෝ සයන්ස් කරන ඕන කෙනෙක් මුලදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙඩිසින් යන්නනේ. මෙඩිසින් නෙමෙයි මොකක් හරි කරලා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ලොකු පහසුකමක් තියෙනවා මේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ඒ ඉෂ්ට කරගන්න. කොහොමරි ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ඊළඟ පාර තුන්වෙනි පාර මම එකක් අතෑරලා ටිකක් වැඩි මහන්සි වෙලා කළා. ඒත් තව එක ස්ටෙප් එකක් තමයි ඉතින් ගියේ. B1යි C3ක් තමයි.
ඊට පස්සේ දැන් මගේ තුන්වෙනි එකත් ඉවරයි. හැබැයි ඒත් මදි වුණා ලකුණු. යුනිවර්සිටි එකට යන්න මදි වුණා. මොකද මම ඇත්තටම තවත් බාහිර දේවල් එක කරේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය වයිල්ඩ් ලයිෆ් සොසයිටි වගේ දේවල් එක්ක වැඩ කරලා සූ ක්ලබ් එක වගේ ගොඩක් දේවල් එක්ක අමතර වැඩක් ඉන්න කරේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක මේ ඔබට දන්න සූ ක්ලබ් එක මේ ජාතික සත්වෝද්‍යානයට සම්බන්ධව දේශය. ඒ වගේ කරලා බැරි වුණා නේද? ඊට පස්සේ මම දැක්කා පත්තරයක ස්පෙෂල් ඉන්ටේක් එකක් ගන්නවා කියලා. විශේෂ ගුණධර්මතා කියලා ගන්නවා. ඒකට දැම්ම මම පත්තරේට ලියපු ලිපි එකතු කරලා ලොකු පොතක් හදාගත්තා. ඒ අවුරුදු කීපය ඇතුළතදී 88 මම පත්තරේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ කතෘ මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වුණා 91 දී. දැන් 91 විභාගය තමයි කළේ. 91 විභාගය කළා බැරි වුණා. So my opportunities were very slim. So to get into a university, but I tried my best. So I collected all the newspaper articles that I wrote and prepared a very big book because it was a tabloid. It is a tabloid newspaper. So that is the book is also the size of the tabloid newspaper. So I took that book to the. There were several books because each year for each year the one book was there. So I went to the interview with that, and luckily I got admitted to the university. So that is the start, and now I am a professor, but not in science, but in library science. Because I wanted to that information was something that always that was that influenced me in various ways, and I just wanted to handle information, how to handle information. That is an interested area at that time. So after completing my studies in 97, then I had to, I thought of doing some master's degree just after completion. And then I saw that the Columbia University was calling for applications for master's degree. At that time, the master's MLS degree was conducted by the Faculty of Graduate Studies. So I applied. And at the interview, I went to the interview with the objective. However, I want to get into this program. There was one problem. It was asking for experience in library, but I didn't have any experience in library. I had my personal library, only that experience. With that, otherwise I didn't have any experience. But I think Mrs. Talagala also was there in that interview board. Maybe Mrs. Jayasuriya and Geeta was there, and there were several other eminent librarians. So I just wanted to get it somehow. Before going into the interview, I prepared a concept note. ඒ කාලේ අර කම්පියුටරේ මගේ කම්පියුටරේ කැපැසිටි එක මම කම්පියුටරයක් තිබුණා මගේ යාළුවෙක් හදපු එකක් මම ඒක සල්ලි දීලා ගත්තා එයාගෙන් ඒ කම්පියුටරේ කැපැසිටි එක මට මතක හැටියට 1 MB වගේ තමයි මේ hard disk එකේ කැපැසිටි එක. ඊටත් අඩු ඇති. 1 MB කියන්නේ කොච්චර පොඩි ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ hard disk එකේ capacity එක. මේ දැන් තියෙන GB වලින් දැන් MB වලට අඩුයි. මට මතක හැටියට kilobytes ගණනින් තමයි ඒ කාලේ මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ capacity එක තමයි තිබුණේ. ඒකේ කම්පියුටරේ type කරලා මට
හොඳට මතකයි ඒ ගත්තේ dot matrix printer එකකින් ගත්ත මේ ඒ concept note එක මගේ concept එක තමයි I am going to build a information theme park. I want that is my objective. For that I need to do this master's program. That is my objective. And a very short concept was there. So this is what I am going to do. These are the things in the information theme park. So one day I am going to do that. Still I have that the objective in my mind. Somehow, if possible, I will achieve that. But at that time, it was just a dream, right? So with that, I went to the and I got several copies, like 5-6 copies of the paper. And when I went to the interview, I distributed all these papers among the these interview board members. So that is what which led for my selection. Actually, මට වෙන මුකුත් දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එච්චරම තමයි මේ කෝස් එකට ඇතුළත් වෙන්න මට මතකයි මිස් තලගල කිව්වම හිතන්නේ මිස් ගීතා කිව්වා කියලා. මෙන්න මේක තමයි හේතු උනේ කියලා මේ සිලෙක්ට් කරගන්න කෝස් එක. At that time, yes, I was the publicity officer at NSF. Earlier, I was a journalist. Then I at the Upari newspapers. Then I moved to the Sirasa as a news editor. And then after some time, I joined another that is ITDG. That at the time it was an NGO. Now it is called Practical Action as a communication officer, because that same line was there, because journalist, then communications officer, then I joined NSF as the publicity officer. I remember when I joined NSF also, I distributed this type of අර කොලේ බෙදුවා. ඒ කොලේම නෙමෙයි වෙන එකක්. වෙන concept එකක්. ඒක මේක තමයි මම මෙතෙන්ට ආවම මේක කරන්න ඉන්නේ. right? ඒගොල්ලොත් කරලා බලන්න ඒක අයි ඉන්ටර්විව් එකට යනවා නම් ඒක කරලා බලන්න ඒක මාව සිලෙක්ට් කරනවා. කොහොම හරි ඔය ගියා හැමතැනකම සිලෙක්ට් වුණා. ඒ කතා කරන සමහර සිලෙක්ට් වෙච්ච නැති තැනුත් තියෙනවා. හරි මම මේ කියන්නේ සිලෙක්ට් වෙච්ච ඒවා විතරයි. සිලෙක්ට් වෙච්ච නැති තැනුත් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ. right? So whatever, if you have an ambition, go for that. You will one day achieve that. There can be various barriers, but still you can do that. So with that, so I'm going to talk about local and overseas career prospects, but not මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා එහෙම නෙමෙයි. ජෙනරලි කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපි කතා කරමු. දෙදාහේදී තමයි මට කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඇසිස්ටන්ට් ලයිබ්‍රරි ග්‍රැජුවේට් වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 12ක කාලයක් එතන හිටියා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි කොළඹ ඇවිල්ලා දැන් කොළඹ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙලා අවුරුදු 12ක්. 24ක යුනිවර්සිටි ලයිබ්‍රරි ෆීල්ඩ් එකේ අනිත් එක මට ඒ 2000 මම ජොයින් වුණා. 2001 කොට මුළු යුනිවර්සිටි ෆීල්ඩ් එකම දැනගත්තා රුවන් ගමගේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒකට හේතුව උනේ ජූලයි එකේ යුනිවර්සිටි ලයිබ්‍රරීස් ඇසෝසියේෂන් එකේ එතකොට සෙක්‍රටරි උනේ මිසස් රුවනි කොටිකාර ලයිබ්‍රේරියන් මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ. මම ඇසිස්ටන්ට් සෙක්‍රටරි කරගත්තා. මොකද ඒ සාමාන්‍යයෙන් ජූලයි එකේ අර ට්‍රැඩිෂන් එක තමයි ඒ ආයතනෙම ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අයත් පත් වෙනවා. දැන් විතර අර එයාට සපෝට් එකට ඉන්න ඇසිස්ටන්ට් සෙක්‍රටරි ඇටියට මම දිගට හරහට ඊමේල් යවන්න ගත්ත හැමෝටම. ඒ
ඒගොල්ලෝ members-ලට සම ප්‍රයෝජනවත් දේවල් නිකන් මොකක්වත් නෙවෙයි නිකන් මොනවා හරි ප්‍රයෝජනවත් දේවල් යවන්න ගත්තා. එතකොට හැමෝම දැනගත්තා මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්න බව. ඉතින් ඉන්න කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න බව දැන ගැනීමම ලොකු opportunity. if අර සමහරු ඉන්නවනේ ඉතියක් නෑ වගේ. එහෙම පෞද්ගලිකව එහෙම කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් අර කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉස්සරහට යන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා කරපු එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ඇටි. නේ? ඒක අපි අපේ එක එක්කෙනාගේ පුද්ගලිකව තියෙන යම් ගති ලක්ෂණ තියෙනවානේ. ඒකේ මාව හිරගෙට දැම්මත් සමහර වෙලාවට හිරගෙදර ඉඳලුත් ඔය වැඩේ කරයි. ඒ කියන්නේ ඒක එක්කෙනාගේ ගති ලක්ෂණ. නමුත් ඒක මට පස්සේ ආපසු හැරි බලනකොට හිතෙනවා මෙන්න මේවා බලපාන්න ඇති යම් කිසි දෙයක් අත් කරගත්තා නම් ඒකට බලපාන්න ඇති කියලා. Right? So whatever, if you need anyway, if you are looking for your career development, communication is one major thing. Actually, before starting this session, we were discussing about several things informally. One major thing that we discussed is the essentiality of the language, especially the international languages, English. ඇත්තටම අපිට ගොඩක් අය මම දකිනවා දැන් ඔය groups වල ඔයගොල්ලෝ ඇතිනේ WhatsApp groups වල එහෙම library field එකේ අය කතා කරන ගොඩක් වෙලාවට මම දකිනවා හරි කලකිරීමෙන් post දානවා මට මේ field එකට එන්න එපා මේක වැඩක් නෑ මේක ඇවිල්ලා රස්සාවල් නෑ. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඇත්ත කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් එතනදී. ඒක තියෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න. It is your problem. Not a problem of the discipline or the field that you are in. If you can do something, if you have the main thing is the language proficiency, English proficiency is essential because that is so many people, the librarians call us and ask to send even this week. There was I put that to the group Lakshman Kadragama Center. They have advertised for an intern, but one major thing that they ask is the language proficiency. IT and language proficiency. IT කොහොම හරි හදාගත්ත එක නමුත් language එක ඒ තරම් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කරගන්න පුළුවන් වෙන අයත් ඇති. හැබැයි සාමාන්‍ය ඒක gradual development එකක්. So ඒක අපි පටන් ගන්න. ඒක අතහැරලා දාන්න හිටියොත් අපිට ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් අපි දවසල ගියා library reviews grade 1 libraries in Western province. 99% of those libraries, the staff, 99% of the staff are in the unskilled category. Our preliminary category can be P1, P3, ඒ වගේ preliminary category කියලා රජේ රැකියාවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සැලකෙන්නේ unskilled. හැබැයි ඒගොල්ලෝ highly skilled. ඒගොල්ලෝ සමහරු masters ඉඳන් කළා. library. හැබැයි තාම ඉන්නේ labor ගොඩක් අය ඉන්නේ labor attendant ඉන්නවා library attendant. ඒක තමයි unskilled category. librarian කියන්නේ skilled category. එතෙන්ට යන්න බැරි වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි O level English වලට පාස් මේ ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න. ක්‍රෙඩිට් එක. සමහරු
O level pass කියලා ඇහුවාම කියන්නේ O level pass කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට එක්කෝ අනිවාර්ය ගොඩක් අයට හැමෝටම වගේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රෙඩිට් එක නැහැ O level වල. අනිත් එක ප්‍රශ්නේ තමයි සිංහල භාෂාවට ක්‍රෙඩිට් එකක් ඕනේ. සිංහල or Tamil. සිංහල or Tamil ක්‍රෙඩිට් එකක් ඕනේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි වලට ඕනේ. අනිත් එක මැත්ස් වලට ඕනේ. මැත්ස් ඕනේ. තව එක සබ්ජෙක්ට් එකකට ඕනේ. ඒකට ඇයි හතරක් තියෙනවා. එන වැඩ හයක් පාස් හතරක් සම්මාන තියෙනවා. So that is the problem. අපි කිව්වා අපි O level ක්ලාස් ටිකක් කරන්න මේ ලබනකොට A level කරන්න. අපි එහෙම කියන්නේ සමහරු දැන් රිටයර් වෙන්නත් කිව්වා. But I say something. Yeah. I think this is a very unfair rule, right? Because you can do A levels without O levels. Yeah. There is no rule in this country. You need to pass O levels to sit for your A Yeah. level. Yeah. So that is a government policy. If the government changes, that is fine. Maybe we should, because there was talk about this yesterday. Yeah. We have to change this. That is fine. Yes. But I think English is very, very important. Important. Yes. ඒක වුණොත් එහෙමනම් අනිත් දේවලුත් වෙනස් වෙනවා. මේ භාෂාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ගොඩක් ප්‍රශ්න කමියුනිකේෂන් ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගවර්න්මන්ට් පොලිසි එක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට ඒවා වෙනස් වෙන්න වුණා. දැන් හිතන්නේ අනුරුමාල් දිසානායක මහත්මයා අධිපති උනේ මේ මුළු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැතුව ඒකේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ පොලිසි එකක් තියෙනවනේ ගවර්න්මන්ට් පොලිසි. So that is the problem. So if the policy changes, that is a different story. But if that is English is essential. If you are working in a library, you have to work with other materials. Now, මෙතන බලන්න මේ මොනවද තියෙන්නේ materials තියෙන්නේ ඔක්කොම English වලින්. Even the university recruits continue O levels. Yes. What about the university team? Yeah. University recruitment needs only O levels. And that is actually for And the and the library unskilled The professionals. library assistant level, they need only, but Yeah. I think that is also not. Yeah. You So can ask for English, but not words. yeah. So anyway, that problem is there. So මොනවා වුණත් ඒ ඉංග්‍රීසි ස්කිල් එක සහ IT ස්කිල් එක අපි පොඩ්ඩක් මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන areas ගැන කිව්වොත් එහෙම introduction to career landscape, essential skills, emerging career paths and professional networks, career growth, and I want to spend more time on question and answers. So මේකට වෙන්නද? Okay, so still we have the traditional roles in libraries in government sector especially, and the university sector also is government institution, and the government services we have the traditional role of librarian and librarian, assistant librarians, but public library sector don't have the assistant librarian position yet. Only the university libraries and the public libraries have that. School libraries also don't have, most of the schools, only the national schools have the librarian position, but that is also not included by the government librarian service. So it is not directly, schools don't recruit library, and so the provincial libraries don't have that cost. Only the national schools
get the librarians from the government library service. Schools don't have. The schools, what they have is only the library attendant, the preliminary processing library attendant and laborer. There are so many gaps in the system that we wanted to fill at some point. Discussed several times with the policymakers, but still no change. But I don't know whether that is something that we have to push this government also towards that way. International demand is also there, but the role or the designation may change. There are so many differences. I will show you what I got from yesterday. I just went through the job positions available in United Nations. I didn't go into other websites, but I just searched in United States Nations UN website. So there were several different kind of roles and trends in the digital economy, because now we are more inclined to support the economy. Now all institutions, across all the institutions, we are now, that is our main target, right? Economy එක ඩෙවලොප් කරන එක තමයි අපේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. මොකද අපි බංකොලොත් රටක් වීම නිසා, right? ඒකට අපි හැමදේම ටාගට් කරන්න ඕනේ එතන අනිත් දේවල් බලන්න ඕනේ. නමුත් ඒකම අතන තමයි අපේ එහෙම නැත්නම් අපේ පැවැත්ම නැති වෙන්නේ. So the libraries will exist only if the libraries can support the economic development. And economic development also, now there is no point in going to the traditional economic development avenues, but we have to focus on digital economy. That is something that we have to, all of us have to focus. Whether the infrastructure is available or not is a different story. Even if you don't have any digital infrastructure, we all have one infrastructure with us, the mobile phone with us. So with this we can do a lot. So the traditional roles that I got from actually I put this into two different columns, but in this it comes in one column. Therefore the other the ones below this will not be shown, but anyway that is mine. So librarian, library interns, and archives and legacy interns, publishing and documentation. Actually this archives is something that we don't usually recognize as related to our profession. That is something that is related. Archives, museums and libraries, these are considered the cultural heritage institutions. And galleries also are included. So libraries L, archives A, museums M, and galleries G. So LAFGs, we call LAFGs. So these are cultural heritage institutions, and all are related to our profession. Right? Therefore, it is good if you have this archive section also included in your, I don't know whether you have that in the curriculum. So that is one area that we have to think of. If you don't have it in the curriculum, you personally try to develop your knowledge on archival science, because archival science is very much related, but it is different. අපි develop කරන්න classify කරනවා කියන එක වෙනස් මේ දෙක අතර. අපි library වල බලන්නේ විෂයට අනුව classify කරන්න. archive එකේ බලන්නේ precedence එකේ කලින් මේ වෙච්ච දේවල් වල අනුපිළිවෙලට තමයි ඒක classify වෙන්නේ. ඒක වෙනම ආකාරයකට තමයි organize වෙන්නේ. So that is different. So there are so many
theories behind that also. So library theories are there, archival theories are there, museum theories will be there. So those things also, if you have an idea on this, it will be very helpful for your career growth. And yes, administration, library administration officer, document management assistant, these are also some of the possible avenues. Just forget about this assistant part, just publishing and documentation, document management, these are information management, and these are some of the things that were available in advertisements related to our path, our disciplines. Now the trends are a little different from these traditional ones because of the data explosion and open access publishing. These are several things that we have. The information security is very emerging area very much, and AI and automation. So AI use is a very important area. If we have to focus on that area, that is අනිවාර්යෙන්ම අපි AI ගැන කරන්නම වෙනවා. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් හයි දැන් මේ වෙනකොට AI කියන එක අහන අනිවාර්යෙන් අහන දෙයක් වෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ AI වල නිකම් පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් දාලා උත්තරයක් ගන්න විතරක් නෙමෙයි. ඒකේ principles එකේ what is prompt engineering? Prompt engineering කියන්නේ මොකක්ද? What is prompt engineering? How do you give the command to the Yes. So what is engineering? Engineering is doing something as you want it. Right? You want to get something done and you get that done. That is engineering. Right? So that prompt engineering කියන්නේ prompt එක දෙනවා. ඒ prompt එක දෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න. Right? So whatever the prompt you give to AI, generative artificial intelligence, that should be able to do the things that you need. If you don't, and it is a conversation. If you don't get what you need, then you have to change your approach and then ask something different. It is a conversation, it goes on until you complete your work. So that is another very important area. AI. I actually recently developed AI application using, because I was very much interested in this AI when it appeared in 20. I think appeared in 2020, end of 2020, 2022. Yes, end of 2022. This generative AI was very popular among the public, beginning to become very popular at the end of I think November 2022. Right? But at that time I didn't know anything about that. Gradually I was also attracted to this, and by February 2023 I started teaching this to students. ඉස්සෙල්ලම අතරම උනේ මම ඒ දවස්වල මොඩියුස් නැෂනල් යුනිවර්සිටි එකේ කෝස් එක කරේ ගන්න ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකේ පටන් ගන්න තිබුණා. ඊළඟ සෙමිස්ටර් එක ෆෙබ්‍රුවරියට මම ක්ලාස් එකට ගියාම මම ඉස්සෙල්ලම අසයින්මන්ට් එක දුන්නාම ඒ අසයින්මන්ට් එක ගන්න සෑහෙන ළමයි ඉතින් අර මම දුවා ඒ වෙබ් එක පාවිච්චි කරලා ඕන විදිහට ඒක කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ ක්ලාස් එක කිව්වම ඔන්න ළමයි එකේ විදිහට try කරලා ඉතින් කරනවා තමයි. පොඩ්ඩක් සමහර පටන් අරගෙනවත් නැහැ. ටික වෙලාවක් ගියා නාඩි පාන. ඊළඟ ඊට පස්සේ මම කිව්වා හරි මේක ඕපන් කරගන්න කියලා මම කිව්වා chat gpt. එතකොට chat.gpt. මොකද ඒකම නේ openai.com chat ඒ ඉස්සර තිබිච්ච ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නේ chat gpt. මම පාවිච්චි කරනවා නේ
ChatGPT ඒ කාලේ එතකොට දැන් තමයි දන්නේ නැහැ මේක. එක්කෙනෙක් විතරක් ක්ලාස් එකේ ඉසි ගන්න ගියා. එක්කෙනෙක් විතරක් දැනගෙන හිටියා. අනිත් අය දැනගෙන හිටියේ නැහැ මම. ඒක ටයිප් කරන්න කියලා පස්සේ ආපු ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මම දුවා දැන් අර අසයින්මන්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරලා බලන්න. ටයිප් කරලා මොකක්ද දෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ උත්තරයක් ලස්සන උත්තරයක් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔළුව අතගන්න යූසර් එක ඇයි අපිට කියලා දුන්නේ. ඒ මේක පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කම්පයර් කරලා බලන්න. අනිත් අයගේ වයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ආවේ ඔක්කොම එක වගේ උත්තර. නේ? එතකොට මේක වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරලා මේක කරලා මේක කොපි ගන්න දුන්නොත් එහෙම ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේක ගන්න අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒක හදන්න. You have to create your own answer. It is good to use because the technology is there. සමහර ඒ කාලේ මොඩියුල්ස් වල සමහර ඉස්කෝල වල මේක තහනම් කරලා තිබ්බා. ඒකයි ඒ දැනගෙන හිටිය අර ක්‍රමෙක් මොකද ඒක තහනම් කරලා. ඉස්කෝලේ තහනම් කරාට ඔක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නේ ඒකේ අතරම මේ අප්‍රෝච් එක දැන් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕපන් නේ. ඕනම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් කියන්නේ මම දැක්ක හාවර්ඩ් මේ এডুকেෂනල් රිවිව් කියලා අර සතියක සැරයක් එනවා මේ මේල් එකක් ඒකේ තියෙනවා ඒක මම මේ අන්තිමට ආපේකේ දැක්කා. How to use ChatGPT for student assignments. So you can use, but you have to know how to use. One thing is the problem with plagiarism. මොකද ඇයි ඒකේ දෙන්නේ නැහැ source එක. ඔයෙන් ගන්නවද කියලා ගන්න. ගන්නේ text එක කෙලින්ම ගන්නව නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ChatGPT වල behind that there is a technology that it learns from whatever is available on the web, but it creates its own text. It can generate its own text. So text and images and everything. Even an image, it is an original image, but it learn from others. So there is a big discussion going on whether it is plagiarism or not. උගල ගත්තත් කාගෙන් හරි අදිනවා බලාගෙන ඉඳලා ඒක අපි එකක් ඇත්තම මේක plagiarism වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ නේතනදී that is I don't think that is plagiarism, but then we don't know the source. That is one thing, right? So that one way to approach differently is the teachers now give different assignments, not the ones that you can directly type on ChatGPT and get the answer. But that is also different, very difficult. I have personally experienced that. That is also very difficult. Even that ChatGPT can handle. So the only thing is you have to be ethically sensitive. You should be ethically sensitive. You have to. You should be trusted. I mean, trusted and trustable. You can learn but Not copy. Yes. So whatever, and also even sometimes we had found recently we had a dissertation very nicely written. So I got permission from the coordinator and called that student and asked whether she had used the ChatGPT or some other AI application. So she replied, "No sir, I wrote the full thing, dissertation, and then fed into ChatGPT for language correction." The problem is the Turnitin and those kind of plagiarism detectors cannot exactly say whether you use this for language correction or writing complete.
So therefore, there is no option than getting the ideas from that, because it very well organizes. And that you have given some topics, and then they have to write brief notes or your proposal. Say you have to your proposal, research proposal. If you give the title and ask the ChatGPT to give a problem statement, objectives, or those things, it will nicely give very good problem statement. Actually, the problem statement is recognized differently by students most of the time. Hariද? හිතන විදිහ. ඒක problem statement ගාම මට තියෙන problem එක කියන්නේ problem මොකක් හරි topic එකේ මේක කරන්න මේක ගැන තොරතුරු නැහැ. තොරතුරු නැති එක මගේ problem එකක්. ඒක research problem එක නෙවෙයි. So research problem is a different concept. අර ඒකට හොඳයි කියවන්න ප්‍රොෆෙසර් ජයදේව යාමකට ලියලා තියෙනවා මේ proposal writing එක පොතක්. ඒකේ තියෙනවා මේ මොනවාද problem එක කොහොමද identify කරගන්නේ? What is the research problem? අපි දන්නවා කවුරුත් පාරේ යනකොට මේ traffic lights වල ඉස්සෙල්ලා කහ වැටෙනවා. රතු ළඟට කහ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ කොළ වැටෙනවා. කහ වැටුණු ගමන් යනවා. එහෙම නැත්නම් කොළ වැටලා තියෙනකොට ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා කහ වැටිලා ඊට පස්සේ රතු වැටෙනවා. කහ දැක්ක ගමන් කරන්නේ ස්පීඩ් කරන්නේ. ඇත්තටම කරන්න ඕනේ ස්ලෝ කරලා තමන් නවත්තන්නලා ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ. නමුත් අපි කරන්නේ කොහොමද? කහ වැටෙනවා දැක්ක ගමන් අර ඇරලා දාලා යනවා. කොහොම හරි මේ අර රතු වැටෙන්න ඉස්සෙල්ලා යන්නේ. ඒක අපි දන්නවා මේක නෙමෙයි විය යුත්තේ කියලා. හැබැයි අපි එහෙම කරන්නේ. අන්න ඒක ප්‍රොබ්ලම් එක. Discipline. Oh, lack of discipline. Lack of discipline, but that is the hypothesis. That is actually the hypothesis. So that is a research problem, researchable problem, right? So those kind of things, right? So ඒවා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ concepts අඳුරගන්න එක ඒක තමයි මම හිතන්නේ theory අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන එකේ මම හිතන්නේ theory ආයේ කටපාඩම් කරලා අනිත් පැත්තට දෙන එකම නෙමෙයි theory ඉගෙන ගන්නේ ඔන්න ඔය මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. right? so මම කතා කරගෙන ඉන්නේ මේවා මේ ChatGPT හරි මොකක් හරි application එකකින් ඕක දැන් ගොඩාක් application AI applications තියෙනවා 10000කට වඩා oh so that those applications you can use, but sensibly use. We can't recommend this is the best way, best practice. We can't recommend because there are so many new applications. We can't recommend, but you have to think of that, right? So anyway, AI and automation is also another area that we have to. Data, because of data explosion, we have to the skills on metadata now. I developed recently AI application that can catalog a book. Right? I mean, සම්පූර්ණ catalog record එක හදන්න පුළුවන්. So if I take one book from here, I can demonstrate that. And is all I do is so that is called Cadmium cave. That is a custom GPT. It's publicly available. So this is the link. You can go to that link. I will give you the link. So I just have to take a picture of the page
I want to first our page, and it is good to have a title page because those have the necessary information. After taking the photos, it will upload that into the system, and then click on this. And it will start building the catalog entry. You can directly import this to it's Mark 21 RDA compliant and also DBIT compliant. This that National Library recommended the DBIT framework, descriptive bibliography framework. So the record is there. There is a copy called link here. When you copy it, it will come to the copy. ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන් මේක ෆයිල් එක මාක් එඩිට් වල පේස්ට් කරලා මාක් එඩිට් වලින් සේව් කරගෙන ෆයිල් එක මේක ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන් ඒක පොදුවේ රෙකෝඩ් එක හැදලා තියෙනවා සම්පූර්ණ රෙකෝඩ් එක හැදලා තියෙනවා so this is very easy right we will now this is one example what can happen in future in libraries right so හැබැයි මේකෙන් කියන්නේ catalog replacement because there are some placeholders now if you can see there are some placeholders refer db so you, those placeholders are there if some information is missing here then it will have a placeholder right එතකොට ඒ placeholder එකට catalog දාන්න ඕනේ සුදුසු information අනිත් පැත්තෙන් check කරන්න ඕනේ මේකෙන් හරියද whether it is correct or not so that doesn't mean that 100% but the time saving සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි තරක් මම හිතන්නේ 20ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා එක පොතක් කැටලොග් කරන්න සම්පූර්ණ ප්‍රොෆෙෂනල් කැටලොගර් කෙනෙකුට ගත වෙන කාලය මේක තත්පර ගානින් හදලා දෙන එක එඩිට් කරන එක එච්චර වෙලා යන්නේ 10 ගුණයකින් විතර මේකේ ස්පීඩ් කරනවා අපේ වැඩ ගොඩක් වෙලාවට ලයිබ්‍රරි අනිත් මේකේ තව ටිකක් මේකට ඉන්ෆර්මේෂන් දුන්නොත් එහෙම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකකුත් දෙනවා ඒතකොට ඒ වගේ කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැති දේවල්ුත් තියෙනවානේ ඒ ටික කරලා දෙනවා මේක එතකොට මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කැටලොග් එකකින් කරනවට වඩා වැඩි වැඩක් කරනවා so that can happen to other aspects also now we didn't believe this will happen අපි හිතුවේ නෑනේ AI නිසා මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් අතරම මේක නිකන් එක විදිහට අපි කරපු රිසර්ච් එක හිතුණා මෙහෙම අපි අපයක් ඕනේ දැන් ගොඩක් වල ලයිබ්‍රරිස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පොත් ගොඩ ගෙනිලා තියෙනවා. සමහර ලයිබ්‍රරිස් වල මාස 3ක් විතර ගත වෙනවා පොත ආවන් පස්සේ ඒක ඩාක්කෙට යනවා. එතකොට ඒක එකක් ප්‍රශ්න. ඊළඟට සමහර ඩොනේෂන්ස් එනවා සමහර ලාට එක කලෙක්ෂන් එකක් එහෙම පිටින්ම ඩොනේෂන් එකක්. ඒක පැත්තක දාලා තියෙනවා ඒක ගැන මුකුත්ම ඔපැක් එකේ නෑ. මොකද වෙලාවක් නෑ අර ටික කරන්න. so මේකේ අඩුපාඩු තීද්දි හරි මේ ටික දාගන්න පුළුවන් නම් අනිත් එක මේ එකපාර දැන් පොත් 100ක් අපි ළඟ තියෙනවා නම් කැටලොග් කරන්න අද දවසට පොත් 100ම එකපාරේ කරලා ඉවර වෙලා ලිස්ට් එක අරගෙන එකපාරේ ඒ ටික එක ෆයිල් එකකට ගන්න පුළුවන්. Yeah. Actually, I didn't publicize this. I just gave it to one person because still we are developing. Further, we have to develop it. So after doing that, we can probably.
do basic catalog. Yeah. They can use it. Yeah. You try to do at least a basic catalog. Yes. Not doing it. Yeah, not doing anything. So, The catalog is all yeah. it's a shame. Doing the rest. So this can happen to all other work, right? So, but that doesn't mean that you will not have even this much of opportunities that we have now in future. No, there will be more opportunities, but you have to have the skills to work with them, to work with the future roles. The future roles. So these are the Do this. yes. We do this. Yeah, When yeah, of course. somewhere with information. Yes. They should do what's it activity. Yeah. So which page has the information? Most of the information will be available in the copyright page. So if the copyright page has a cataloging in publication data, CIP data, that will be the most suitable place to scan. That will get all the required information for the cat. And this did I presented this at the IFLA camp this year, and there was one person who had been a cataloger in Library of Congress. He asked whether this can handle complex tasks like cataloging multiple item, multi-part items. ඒ කියන්නේ අපි පොත තියෙනවා පොතේ chapters ඊළඟට ජර්නල් එකේ තියෙන ජර්නල් එකේ articles ඒ වගේ multi part analytical catalog. Yes. So that was I tested that and then it was not possible. Then we changed the configuration again and now it can handle that also. If we give the Content page. yeah, with the content page and the cover, if we give the cover, it can then the chapter page, first chapter or second chapter, whatever the chapter that we have to catalog, then it will link the two items and I think Mark 21 has 773 for giving that additional information, and also under 245 Mark 21 245 tag, there is a subfield N and P subfields can be used for this purpose. So now it can handle that also. ප්‍රශ්නේ එනකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට නැවත නැවත උත්තර හොයනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් ඒක දියුණු වෙන වේගය වැඩි නේ. ඉස්සර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන්න කාලයක් ගියානේ. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒකට වේගය වැඩි කරගෙන AI වලින් කරලා තියෙන එක ලොකු දෙයක් තමයි මේ solutions හොයන්නේ වේගය වැඩි කරනවා. අනිත් පැත්තට දැන් ඒක ඒ වේගය වැඩි ඒකේ වේගය වැඩි වෙන එක. AI වල වේගය වැඩි වෙන එක complexity වැඩි වෙන යනකොට at one level it will surpass the human intelligence. That is the prediction. It will surpass the human intelligence. එතන තමයි භයානක point එක. So question about this thing, for the journal, can it take information from the journal website? Because when it comes to analytical cataloging, in the journal website or the publisher's website, we can get lot of information Yeah. easily. The thing that we can do is if we go to the website, we can get a screenshot. Yes. Yeah. So photograph we can, because it is a handheld, any mobile device can use this. It is the most possible thing. Otherwise, you can desktop also you can do it. You can get a screenshot and upload. Right. So these are the modern roles that I got from that UN website. The modern
designations, actually they have advertised for these designations, but they are all related to information work. IT service assistant, e-learning digital health officer, information management technician, data and information specialist, monitoring, evaluation and learning manager, communications and knowledge management officer, new program development specialist. So all these need the skills, these type of skills using IT and technology and language. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙට යූත් වෙන ඉඩ වැඩ තියෙනවා. ලංකාවේ රස්සාවල් නැත්නම් ලෝකෙට හරි යන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ස්කිල්ස් ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක හදාගන්න ලොකු කාලයක් ඕන වෙන එකක් නෑ. දැනටමත් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් අපි ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා අපේ කාලය ටිකක් ඒකට යොමු කරගන්න අවශ්‍යයි. And this is also very much important. Building a professional network. අපි දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තාම මේ ලයිබ්‍රරි ඇසෝසියේෂන් එකට තාම සම්බන්ධ වෙලා දැන් කවුන්සිල් එකේ ඉන්නවා. ඒ කවුන්සිල් එක ඇසෝසියේෂන්ස් එකේ ලංකාවේ සහයෝගය ඉස්ලා යුලා ලංකාවේ සෙල්ලේ ලංකාවේ Sri Lanka Library Association, University Library, if you are working in University Library Association, Librarians Association, IFLA, ALA, Local Library Association, ASIST. ASIST actually, I was the chair of the South Asian chapter 2 years ago. That time we gave free memberships, scholarships, but only one or two applied. There was only scholarships. It was free actually for the region. Now it is not free. Yes. Yeah. Yeah. Association for Information Science and Technology. That is also, there are librarians, there are other professions like lecturers in informatics. Now the trend is actually the library science will slowly fade away. That is actually the trend now. In Australia, they don't have any library library science undergraduate program. I think because one lecturer from there, from one university, told me that they don't have any library science undergraduate program now, because now they think that anybody can join libraries from any discipline, but they have to follow a postgraduate course in library science. Now they have only the postgraduate courses, because they are opening this to students coming from different disciplines. I also came from science. There are so many librarians in Sri Lanka who came from. You are also from. Science. Yeah. So yes. So there are so many librarians actually that. මෙතන වෙන librarians නෑ. නිසා කිව්වට කමක් නෑ මේ science field එක කරන අයට අර තිබිච්ච ප්‍රධාන මේක තමයි ඒගොල්ලෝ logical thinking වලට හුරු වෙනවා. Science field එකේ ඉන්න අය. දැන් ඇත්තටම ගොඩක් arts field වලත් ඒක තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර arts field වල හිටපු අයට ගොඩක් මේ ඒ අර කටපාඩම් කිරීම සහ ඒ වගේ දේවල් නිසා අර logical thinking පැත්තට වෙනවා කියමුලිම අඩුයි. ඒක ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් අතරම මගේ දුව මේ එයා ලෙවල් කරන්න ගන්නකොට මම කිව්වා කැමති ෆීල්ඩ් එකක් තෝරගන්න. එයා තෝරගත්තේ ආර්ට්ස්. හැබැයි ආර්ට්ස් වල ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා මැතමැටික්ස්. දැන් පුළුවන් මැතමැටික්ස් කරන්න. එකම දේ
තමයි ඉස්කෝලවල ගන්නන්න ඇති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක හැබැයි පිටි කරලා හරි mathematics කරන්න පුළුවන්. statistics IT statistics ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. IT නම් ටිකක් අමාරුයි මොකද ඒක යන්නේ අර පරණ විදියට තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ආර්ට්ස් කරන කෙනෙකුට උනත් පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ගොඩක් වෙන වෙන හොඳ සබ්ජෙක්ට්ස් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ එහෙම කරලා දැන් අද වෙනකොට එයා environment management honors degree එකක් කරනවා university. අවේ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒකට environmental management degree එක කරන්න පාදක වුණේ අර එයා geography කරා. geography එක mathematics ඒ subjects ඒවත් එක්ක ඒක ගොඩක් ඉතින් මේ networks වලට සම්බන්ධ වෙන ඔයගොල්ලෝ ඒවා හම්බෙලි තමයි. මානවය ඉල්ලා ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ඉමීඩියට්ලි ලැබෙන දේ. මේකට ජොයින් වුණා කියලා අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කවවද මීටින්ග්ස් වලට යන්න. ඒක එතන වැඩක් කරයි කියලා ඒක ආන්තිමට ගොඩක් කලකිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැමදේම ඇත්ත නමුත් ඒක මේ මිනිස් හඳුර ගැනීම people network කියන එක හරිම වැදගත්. තමන්ගේ ඉස්සරහට තමන්ගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට බලාපොරොත්තු වෙන්න මොකද සැනුවේ මොන ආසාවල් වලට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගන්නවා ultimately personal connection කියන එක ගොඩක් අඩුයි. personal connection because they know that you have this type of skills then they will definitely go for it. There are 3 people. One they don't know about another person to know another person well known, but sometimes that the other person may have a lot of other qualifications without any personal relationship. That person may have, but that is not the final decision comes when the person knows very well that this person can handle this, do this work. Of course, that will so the personal connections. What is the time that we finish? 12. So yeah, we will give some time to discuss also. So yeah, there are non-traditional disc careers also. You have to look for those and have a personal growth plan because this is very important. To have a personal growth plan, you have to think of why. Most important thing, and my daughter yesterday said they were advised to at the university to prepare a SWOT analysis every 6 months. Personal SWOT analysis. What are your strengths? What are the weaknesses? What are the threats? And opportunities. So these will help you to have a personal growth plan. So there are core competencies. You must have those competencies. Now there is a trend that especially in university libraries, now people ignore cataloging and classification. Correct. ඒවා දැන් ඕනේ නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒවා ඕනේ නැහැ මේ අපිට IT තිබ්බොත් ඇති කියලා එහෙම හිතලා වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා යුනිවර්සිටි විතරයි නෙමෙයි හැමතැනම ඉන්නවා. මේ කියන්නේ ඒ වගේ සමහර ලාවට සමහර යුනිවර්සිටිස් වල එකකට අසයින් කරන් පස්සේ ඒ පුද්ගලයා ඒකෙම හැමදාම රොටේට් වෙනවා. වැඩ
රොටේට් කරලා මම අතර මම 2000 ජොයින් වෙලා 2012 වෙනකොට මුළු ඔක්කොම ලයිබ්‍රරි එකේ හැම සෙක්ෂන් එකකම වැඩ කරනවා. Yeah, because then you get that skill to handle that particular job. So that is also very much important to have the core competencies and then digital and technical skills and soft skills. We have already discussed this, and the certifications, if possible. Now there are so many online courses, or even a small program. It is good to get such a certification, and if not, it is now formal certifications also are there. Formal or informal, whatever, not only the certificate but the skills that you get from those things are important. And sometimes, yeah, like there are so many resources on internet, you can work on by your own. Khan Academy. එක ගොඩක් තියෙනවනේ මේ YouTube එකේ ගත්තාම ඕනම තරම් courses තියෙනවා. ඒක follow කරලා Tamanට යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරියට දන්නේ නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ? Even data science, මේ user experience design මේවා හරි වැදගත් ඉස්සරහට. ගොඩක් අනිවාර්යෙන් data science user experience එක ඊළඟට Python වගේ R වගේ subjects ඒවා ගොඩක් ඉස්සරහට පාවිච්චි වෙන. දැන් Python වගේ coding කියන එක ඉගෙනගෙන coding basic knowledge එකක් තියෙනවා නම් ChatGPT වලට දීලා code එක ලියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට දැනගෙන ඉන්නකොට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ coding කරන ඒ software company එක වැඩ කරන කෙනෙක් එක්ක කතා කරා. එයා කිව්වේ මේ ChatGPT වලට දීලා ලියා ගන්නවා කියන එක විතරක්ම බෑ. ඒක යමක් අදහසක් තියෙනවා. මොකද කරන්නේ කියලා අපි කෝඩ් එකේ ඉන්න දැනගන්න. ඉස්සරහට කියන OSලා අවශ්‍ය වෙන්නේ. OSලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක එච්චරම ඒක වැරදි මතයක්. OSලා ඔය මම කියන ડોක්ටර්ස්ලා අවශ්‍ය නැහැ කොහොමද කියන්නේ. ඒක බෙහෙත් අහන්න පුළුවන්, ChatGPT අහන්න පුළුවන්. බෙහෙතකුත් කියයි. ඊට පස්සේ ඉතින් වගකීම් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ගේ ඒ නෑ දැනට තියෙන තත්ත්වය. बाकी ඉස්සරහට ඉතින් බෑ ඉස්සරහට. නෑ මොකද තත්ත්වයක් ඉස්සරහට ස්වීඩනයේ දැන් තියෙන තත්ත්වයක් අපි ජීවිත කාලයක් විතර දේවල් වල කාලයක් දැකපු දේවල් දිනවනේ. ඒ අපේ මේ ලෝකේ ඒ තත්ත්වයට යන එකක් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. අපි ලයිබ්‍රරියන්ස්ලා නැති වෙයි කියලා නේද වෙන්නේ. ආවම ඉතින් ලයිබ්‍රරියන්ලා නැති වෙයි. ඒක වෙලා නැහැනේ තාමත් ඉන්නවා. තාමත් ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එක තියෙනවා. ඒක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. ස්කිල්ස් වෙනස් අලුත් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. මම එතනින් මේ right. මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නගෙන් කවුද තාම ජීවත් වෙන්නේ? ඇයි? surviving. Adaptability. Adaptability. ඇත්තටම කරපොත්තා බිහිුනේ මෙයාට ඉස්සෙල්ලා. මිලියන ගාණක් ඉස්සෙල්ලා කරපොත්තා බිහිුනේ. නමුත් තාම අද වෙනකන් ඉන්නේ. මෙයා ගොඩක් බලවත් මැජස්ටික් සතෙක්. හැබැයි යාට ඉන්න බැරුණා. මොකද එයා ඇඩැප්ටබල් නෑ. අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට මොනවද තත්ත්වය ඇති වෙනවා. අපි ඇඩැප්ට් වුණොත් අපිට ඉන්න. අවදාකත් කියන්නේ මම මේක මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැරදි ප්‍රොෆෙෂන් එකක කියලා කියන එක කියන්නේ නැහැ. මම කවදාකත් කියන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. බැරි දේවලුත් ඇති. කරන්න පුළුවන් දේ කරමු. ඕනම ප්‍රොෆෙෂන් එකේ තමයි. මොකද ડોක්ටර්ස්ලා ලෝයර්ස්ලා ඒ කියන විතරක් ඒ වැත් එහෙම කරන්න පුළුවන් දේ. ඔයගොල්ලෝ IT පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ડોක්ටර්ස්ලා තමයි බැරිම. ડોක්ටර්ස්ලා තමයි IT බැරිම.
හැබැයි IT පුළුවන් වෙච්ච කීප දෙනා ඒවා පාවිච්චි කරලා තව හොඳ අද සෑහෙන දියුණු තත්ත්වයක ඉන්නේ ඒ වගේ පුළුවන් වෙච්ච. මොකද ඒගොල්ලෝගේ data තියාගෙන සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහර ડોක්ටර්ස්ලා patients ලගේ ඔක්කොම data එන්ටර් කරලා මේ තියාගෙන ඒ වෙලාවේ patients ලා ඉඳගෙන ඒ data මේ අපේ රටේ ඔව් මොකක්ද මොකෙම data ඔය link කරලා දෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේ වෙනස් වීම කියන එක adaptability is very important. Just wanted to show this to see the qualification levels. So these are prior to the graduate studies until bachelor's degrees. So are all of you members of the degree program? All are members. Right. So you are now you have passed this level, SLQF 4, and going into the SLQF 5 level. Sometimes if you have a higher diploma, you may have already obtained SLQF 5 also. No, sorry, this level. Yeah, this level. But in bachelor's program, after completing the bachelor's program, you will be at SLQF 5. And if we, now this is honors degree program. Honors degree, so you will be obtaining this level, SLQF 6. And after that, you can go into the masters, the postgraduate diploma, masters, those levels, postgraduate certificate level, and then master in the degree with coursework, master. Sorry, this is not the. This is the old one. This has became now. The old one I didn't see that. Anyway, goes up to SLQF 12, which is at the PhD level. Right? So this is a very old one. Before 2015. And this I just wanted to show because many people don't know that there is a path to obtain certificate. If you are under 35 and have a diploma or a credit, you can apply the tertiary and vocational education commission. It is for an NPQ 5 level certificate. It is recognized worldwide. If you want to go apply for a overseas job, get that certificate. Yeah, person. I think you have to pay around 20,000. Then you can apply for that. There are two options. One is to go with the other candidates, or you can have a speedy assessment. And then I think 20,000, 25,000 or 30. Then you can get that certificate early. I mean, if the person has done this writing, Yeah, and the person apply for that, yes. that means basically we just need to get their No. certificate. Because the curriculum has already been prepared. Yes. The curriculum and the national competency standards are now there for library and information science. Because of that, any person can apply for that and get that. They don't check the curriculum. No, you only have there is assessment. You have to face the assessment like it's a skill test. Skill. Yeah, if you can do those things that they expect, those are the national competency standards. If you are in that standard, they will offer you the certificate. We can publicize that. Of course. Actually, I was asking for this for several years because many don't have a clear idea on what is happening. I'm just asking the people to do a presentation to the students who have completed. Yeah, actually, this is why we appointed
Ruwan from TBEC, the Deputy Director General, once we invited him for a Sankatana program. That also we wrote this, but But they haven't got. that idea has not disseminated. Yeah. They haven't accepted the idea. Yeah. So there are two routes. If you have a diploma and 10 years of experience in a library, and minimum 3 years of supervisory experience. That means librarian. So you should have that to get that and the diploma. So if you have a certificate level program, then 12 years of experience is required. So in university library, what will be the supervisory experience? Assistant librarian. Assistant librarian, yes, the Assistant assistant librarian. Yeah. But if you have a degree, that will be, this is not necessary. If you don't have a degree, this will be very, very important. But the thing is, you should have a 10 years experience in working in a library. Not only public libraries. Yeah, special libraries. Yeah. The only thing is, in public libraries, there is the library post. Therefore, it can be recognized as the supervisory. Others may have that problem. Yeah, that is problem. Especially when it comes to information Yes. supervisory. I think information assistant also can be included at that time. Because no one has applied, so we don't know. Yeah, if someone has applied, then yeah. Okay. So this is given in the I took this from the easy website. Okay. So now I will open. Do we have time for a discussion? Yeah. Should have started discussing with you, but anyway, I thought just this is a more or less a similar uniform audience. Menahan berat itu benar. Rasa kerana ego ni lagi lebih dan kami menahan rasa Best thing is just ask questions. If no one is going to. Right. Special, that means this is a special degree. Then diploma එක විතරයි diploma. library And she is in the diploma. එයා ඊට පස්සේ join වෙනවා special needs education. එයා බලන්නේ Special needs. education and after that she wanted to join as a library patient.
Yeah, I think there are openings for special needs. Special needs, there are special needs Yeah, institutes. because especially overseas, you have. They also. Even here they are. Yes. And there are special needs children. I know my learning house, they are very rich, they have a lot of money. The father is a pilot, mother is big, big job. They have a lot, they have two daughters, the elder one. The difference between the two kids are just 1 year. So when the second one was born, when the elder child saw that small kid, she was frightened because she has never seen such a small creature, a human. And after that, she stopped talking. Now she's 3 years, they are still struggling with her to get her to talk and all that. I'm very friendly with her. So whenever she sees me, she tells me something. That is something the parents don't understand. You need special attention for a special child. So I give her special attention. I always pamper her. I do everything possible to make her talk. When I go there, I sit on the floor with her and call something. So she is very friendly with me, and she is not afraid to talk to me. So they get a teacher to develop. So even that kind of things are there, avenues are there, where the parents need special needs teachers. You might need a kind of motivation also. Even if they don't need, it will be added advantage. Even in schools, yeah. There's ordinary schools like international schools, they have a lot of special needs. So they need teachers like you. You like to be a so there are avenues. There are lots of avenues. අඩුයි. ඔව්. Schools counseling. ඔව්. ඒ වගේ තියෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි opportunities ගොඩක් තියෙනවා අර පැත්තේ. අනිත් පැත්තෙන් මම එකක් කියන්නේ ලයිබ්‍රරි එක ගොඩක් අය දකින්නේ වැඩ අඩු. තරක් කෙලින්. ඒකෙන් තෝරගන්න. ඔව්. ඒ හැබැයි එහෙම එකක් නෙවෙයි.
ඒක ඇප්ලයි කරනවා නෙවෙයි. ඔයා අනිවාර්යෙන් රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඔයා රිසර්ච් කරන්න ස්පෝර්ට්ස් ලයිබ්‍රරි එකේ. ඊළඟට ස්පෝර්ට්ස් වලට අදාළ රිසර්ච් කරන්න. ඔයා ඒ පැත්ත බිල්ඩ් කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක අවශ්‍ය තැනට යන්න හොඳ ඔබිජෙනරේට් ගොඩක් නැති දෙයක්. ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එක ඒකේ ඒ දෙක ජොයින් කරන්න හදන්න එපා. ඔයා ඒකේ රිසර්ච් කරන්න. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන්. මට උදාහරණයක් කියන්න මම ස්පෝර්ට්ස් ෂෝට් ඩිස්ටන්ස් වලින් banking manager වෙලා ඉන්නවා ස්පෝර්ට්ස් කරලා අයට සීන් ඒෂියන් බෝඩ් සීන් ඒක දෙකමද ඉන්ස්පෙක්ෂන් ඒක බැංක් ඒක තමයි බෝඩ් වෙනස් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවෙත් ඒ වගේවා ඒ ඉගෙන ගන්න. චීනේ ඉගෙන ගන්න කාලේ චීනේ වල හැම අනිත් සිටියේ ස්පෝර්ට්ස් යුනිවර්සිටිස් මා ඒක දෙලිම ස්පෝර්ට්ස් යුනිවර්සිටි. ඒක වෙන දෙයක් කරන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කරන එකයි ස්පෝර්ට්ස් ඉගෙන ගන්න එකයි ඉගෙන රිසර්ච් කරනවා. ඒ වගේ වා මුදල් වැඩේ වා ලින්ක් එක පස්සේ ඉබේයි ඔය එකයි. හැබැයි වා රිසර්ච් කරන්න. ඒක පොඩි පොඩි දේවල් වලට අපි ලියලා පබ්ලිෂ් කරලා ඒකේ පබ්ලිකේෂන්ස් හදාගත්තොත් වාට ඒක අනිවාර්යෙන් කවදාද ඒක
සූර්යයට කියපු දේවල් අයට අදාළයි. අදාළයි. ඒ කතා කරපු දේවල් හැමෝටම අදාළයි. මේ මොනවාරි තව ලක්ෂණ ප්‍රශ්නවලින් හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. සර් කිව්වේ එක දෙයක් නම් හරි වැදගත් ලයිබ්‍රරි ෆීල්ඩ් එකට එක සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් කට්ටිය එනවා. මොකද නැත්තම් අපි හැදුව කරන්නේ නොලෙජ්. ඒ එක්කෙනෙකුට ඒක කරන්න බෑ. එක්කෙනෙක් ස්පෙෂලායිස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහරවිට ඒ කිව්වේ අපේ දැන් ඔපන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ එක තියෙනවා. මොකද අපි හැම A-level කරපු ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකකින් අපි ගන්නවා. but academic brain අනිත් national universities degree programs faculty degree program එක university degree program එක. වෙන මම දැන් ඒක පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ටික ඕනම එකකින් එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳයි කියලා තමයි දිගටම සමහරට අල්ගොරිතම් එක ස්පෙෂලායිස් කරන්නේ නැහැ. දැන් universities opportunity එක දෙන්නවා. ඒ ලයිසන්ස් ෆීල්ඩ් එක පල්ලෙහාට යන එක වළක්වන්න පුළුවන් නම් එහෙම හැම පැත්තෙම මේ ලයිබ්‍රරි ස්කූල්ස් නේ හයි ස්කූල්ස්. ස්කූල් කන්සෙප්ට් එක තමයි දැන් වැඩිපුර යන්නේ. ඉන්ෆර්මේෂන් කියන්නේ ස්කූල් කියලා බෑන්ඩ් එකක් තියෙනනේ. ඒ කමියුනිටි එක. ස්කූල් කියලා ඉස්සර ඒ ඒතරම ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ගොඩක් ඒවා කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට්. ලයිබ්‍රරි සයන්ස් උගන්වන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. දැන් මම ඉන්ටර්නෙට් ලයිබ්‍රරි කියන එක වචනේ සෝදාක නැති වෙන මුලින් මේක දැන් මම ඒකට මම සින්දිරියක් කරා ඒක මම ලයිබ්‍රරි කියලා මගේ කෝස් එක. දැන් අපි සින්දිරි ලයිබ්‍රරි කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙන් අපිට ලයිබ්‍රරි කොන්ටෙස්ට් එකක් වෙනස් කරලා අපිට දැක්ක වෙනස් කරලා. ඒක උනා library කියන වචනය
අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ස්කිල්ස් අඩු වෙනවා එන්නේ. ඉස්සර ලයිබ්‍රරිස්ලා කියන්නේ ඒ කාලේ ලයිබ්‍රරිස්ලා කියන්නේ හොඳම University librarians Germany easy to universities hierarchies there. කවුන්සිල් මෙම්බර් කියන එක අයින් කරලා තියෙනවා අර ඊයේ පුරුදුදක ඉන්න කාලේ යා කතා කරනවා වැඩි කියලා නේ ඒක අයින් කරේ කියලා කියන්නේ. යා කවුන්සිල් එකේදී ප්‍රශ්න අහන්න ගන්නකොට ඒක සේවාවපන්න නිසා කවුන්සිල් මෙන් ලයිබ්‍රරියෙන් කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා කියනවා. දැන් පස්සේ දාන වෙනතුරු අනිත් ෆැකල්ටි එකම ඩීන් මේක කවුන්සිල් එකේ ඉන්නවා නමුත් ලයිබ්‍රරියෙන් මේ කැඩමි මිස්ටර් කේදාසන් කියන උන්ටයින් මිස්ටර කේදාස තමයි වයිස් චාන්සලර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කාමරයකට දාලා වහපුවාම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වයින් කරලා එයාගේ ස්ට්‍රැටජි එකකින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වයිස් කරලා වයිස් චාන්සලර් ලයිබ්‍රරි. Yeah, he had a very good personality and he knew how to talk and he was very commanding person. Masyadong naman na naibili. Biologian jadi dia dan tadi librarian macam sahaja lagi dapat jadi non video university ke lagi Bangalore. හැබැයි ඉන්දියාවේ තත්ත්වය හරි වෙනස්. ලයිබ්‍රරියන්ස් මොකද කතා කරන්නේ? ලයිබ්‍රරියන්ස් හරි ස්මාර්ට්. ඒගොල්ලන් අමෙරිකන් සෙන්ටර්ස් සවුත් ඒෂියා ඔක්කොගෙම ලයිබ්‍රරි තියෙන අයින් කරලා ඉන්දියාවේ අයින් කරලා කරන්නේ. ඉන්දියාවේ දෙන්නේ තමයි. ඒගොල්ලන් ස්මාර්ට්. අපි ස්ටෝන් එකේ අතලට